Hi viewers, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ட்ரேசிங் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இந்த டிசைன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக அச்சு வைக்கலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக இன்றைக்கி நான் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இந்த மாதிரி ஸ்லீவுக்கு டிசைன் ட்ரா பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஷீட் நழுவாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம 4 எட்ஜஸ்லையும் நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்க அந்த டிசைன் மேலேயே இந்த மாதிரி ஊசி வச்சு நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்க டிசைன் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. மேலே இருக்க லைன்ஸு, கீழே இருக்க அந்த பார்டர் எல்லாமே நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அச்சு வைக்கிறதுக்கு அந்த பவுட்ரு ரெடி பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நம்ம ட்ரேசிங் பவுட்ரு எடுத்துக்கலாம். ட்ரேசிங் பவுடர் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம சீமெண்ணை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஒரு கிளாத் வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டெக்ஸ்சர் நமக்கு வரணும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது. ப்ளவுஸில் நம்ம எந்த இடத்துல நமக்கு அச்சு விழுகணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம ட்ரேசிங் சீட் பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க அந்த மாவை இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம உடனே அந்த ட்ரேசிங் சீட் எடுத்துடலாம். நமக்கு தேவையான டிசைன் நம்ம ப்ளவுஸில் அழகாக அச்சு விழுந்துருச்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரேசிங் மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.